Hii ni NTV Sasa na Salim Swaleh na Jane Ngoiri. Naam, ni siku ya 8 ya mwezi Oktoba mwaka ni 2018. Popote pale ulipo, karibu kwa NTV Sasa. Kama alivyosema mtangazaji huyo, mimi ni Jane Ngoiri na mwenzangu ni Salim Swaleh. Ikiwa ni siku ya Jumatatu, basi katika NTV Sasa tunazungumzia kuhusu masuala kuhusu siasa. Leo naangazia nini haswa? Leo tunazungumzia mjadala mpana wa marekebisho ya katiba. Ngoma imeanza kupigwa mapema. Wanasiasa wameingilia, viongozi wa kidini wameingilia, na Wakenya wa kada mbalimbali wanazungumzia swala la kubadilisha katiba. Na kumbuka wabunge tayari 5 wametoa mapendekezo mbalimbali, tutakuwa tunaangalia, na kati ya wabunge hao 5 Jen, 2 wako studio. Na pia naibu wa Rais William Ruto weekend iliyopita aliweka sauti yake hapo kuzungumzia swala la kura ya maamuzi. Utatueleza mengi zaidi, lakini kabla hayo mtazamaji, kama ilivyo ada, tunataka kufuatilia taarifa katika maeneo mbalimbali. Tutaka upito na lolote katika mahakama ya Milimani. Tukana Jane Ngoiri amekuwa akifuatilia taarifa kuhusu gavana wa Migori Obado. Utakumbuka alikuwa amezuiliwa kwa siku 10. Upande wa mashtaka ulisema kwamba asalie rumandi ili uweze kukamilisha uchunguzi wake, lakini siku ya leo alifikishwa mahakamani ili kuweza kujua kama ataachiliwa kwa dhamana au la. Mwanahabari Kennedy Mredhi atatueleza mengi zaidi. Jane kwako. Na asante sana Jane Ngoiri na Salim Swaleh mkiwa hapo studioni. Ni kwamba leo hii gavana wa Migori Obado na wenzake wawili ambao wamo katika kesi hii ya mauaji wamefika mahakamani wakiwa na matumaini kuwa leo watapata kuenda nyumbani wakiwa huru ili wapate kuendelea na kesi yao kama hawatoki korokoroni, lakini matumaini yao yamefifia, kwani jaji Jesse Lesit amesisitiza kwamba leo hakuwa tayari kuisikiza kesi yao ili kuwapa rufaa, na hivyo basi ameiairisha kwa siku 4 na watapata kusikizwa kesi hii tarehe 12 Oktoba mwendo wa saa 8:30. Ndipo jaji Jesse Lesit amesema kuwa atakuwa tayari leo. Amesisitiza kwamba alikuwa na kesi zingine nyingi ambazo angependa kuzisikiza na zilikuwa tayari zimesharatibiwa kuwa zitasikizwa leo. Na basi Kenya hatujaweza kutambua ni kuwa iwapo Gavana Obado ataweza kurejea korokoroni au ataweza kurejea pale Kenyatta hospitalini, lakini baadhi ya mawakili wanaiona kuwa ni mawakili wake Sharon Otieno na familia yake Sharon Otieno wanaiona kuwa ni ushindi kwao, kwani ataendelea kusalia korokoroni. Iwapo wako pale hospitalini au wako pale korokoroni, ataendelea kulindwa na serikali. Basi ni shughuli ambayo wanasema kuwa itaendelea na wanaimani kuwa watapata kushinda wakati huo. Hii leo gavana Obado na wenzake wawili Michael Oyamo na Ojwang wamepata kukata rufaa upya, na leo hii wamepata mashtaka mapya. Mashtaka haya ni kuwa kesi yao imepata kuunganishwa iwe kesi moja, na wamepata kuchukua ridhaa upya. Wamepata kuulizwa na jaji Jesse Lesit iwapo walihusika na mauaji yake Sharon Otieno. Iwapo kesi hii kama anavyokueleza Jen na Swale na Wakenya ambao wanatutazama ni kuwa kesi hii imepata kuunganishwa, basi ni kama ni kesi mpya tena, na wamepata kukata rufaa upya. Wamepata kuulizwa iwapo walihusika na mauaji yake Sharon Otieno, wakasema la. Iwapo walihusika na mauaji ya mwanawe Sharon Otieno ambaye hakuwa amezaliwa, wakasema la. Kwa hivyo kesi hii inaanza upya, na ni masuala ambayo tutapata kuyaangazia iwapo pindi tunapoendelea kuifuatilia kesi hii. Lakini kwa sasa hivi Jen ni kuwa Michael Oyamo, Governor Obado na mwenzao Ojwang watasalia korokoroni hadi tarehe 12 Oktoba mwendo wa saa 8:30, ambapo watafikishwa hapa mahakamani tena kuona iwapo watapata rufaa au la. Ni swali ambalo linaendelea kuangaziwa, na kule tunajua kuwa katika kaunti ya Migori kuna uchaguzi ambao unaendelea wa kumchagua seneta, na swala hili zima pia utakumbuka Sharon Otieno ameratibiwa kuzikwa tarehe 18 mwezi huu. Ni masuala ambayo yanazingira kifo hicho na ama vifo hivyo, na jaji Lesit amesema kuwa ataendelea na kesi hii na atawapa ridhaa kama atawapa tarehe 12 Oktoba mwezi huu. Kwako narejea studioni. Naam.
Shukran sana Kennedy Muredhi kutoka mahakama ya Milimani. Bila shaka Kennedy amezungumzia masuala mapana ambayo yanafanyika katika kaunti ya Migori. Amezungumzia uchaguzi mdogo ambao unaendelea kwa sasa katika kaunti hiyo ya Migori. Ni kaunti ambayo wengi wanasema inapitia mengi kisiasa na mambo mengine. Nakumbuka ni kaunti ambayo kwa sasa haina senator na vile vile gavana wao yuko hapa Nairobi anapitia masaibu yake. Na mwanahabari wetu Seth Olale amekuwa huko kuanzia siku ya Jumapili, na kwa sasa tuelezea shughuli ya kupiga kura tayari ilianza asubuhi, lakini anasema kwamba idadi ya watu ambao wamejitokeza kupiga kura ni idadi ndogo sana, sio wengi ambao wamejitokeza. Lakini utakumbuka kwamba wagombea walikuwa 6, lakini kuna mmoja ambaye alijiondoa kutoka nyang'anyiro, hivyo basi wakabaki 5, lakini katika karatasi ya kupiga kura bado majira ni 6. Na wengi wanasema kwamba uchaguzi huu mdogo wa useneta huko Migori utakuwa mtihani sana kwa kinara wa NASA Raila Odinga, ambaye utakumbuka kwa siku 2 alifika huko kupiga kampeni na kumpigia debe mgombea wa ODM ambaye ni Ochilo Oyako. Sasa kama unatupata, basi nini kinaendelea kwa sasa? Pengine changamoto zipi ambazo zimejitokeza tangu asubuhi uchaguzi ulipoanza? Naam, asante sana Jane Ngoiri na mwenzangu Swaleh Salim mkiwa pale studioni. Tuko katika kituo cha ama mpaka wa Kenya na Tanzania. Kama ulivyoona ni nyuma yangu tu hivi, gari ambalo unaliona hivi sasa linaelekea nchi ya Tanzania. Hapa ni katika eneo la Isibania, katika eneo bunge la Kuria Magharibi. Kumbuka kwamba jamii ya Kuria inawakilishwa tu na maeneo 2, maeneo ya Kuria Magharibi na vile vile Kuria Mashariki. Lakini hii sasa tuko katika eneo la Isibania, eneo bunge la Kuria Magharibi. Ni kaunti ya Migori, na nataka tu kuhojiana ama kuwahoji tu baadhi ya wakazi nijue kama iwapo tayari wamepiga kura ama wanapangaje, kama labda wanaenda kwa shughuli yao ya kawaida na iwapo watapiga kura hapo baadaye. Tuanze nawe mzee, hebu tueleze tu kwa majina, waitwa nani? Kwa jina naitwa... Tazama tafadhali kamera. Kwa jina naitwa Daniel Masire Chacha. Umepiga kura Daniel? Nimepiga kura kule Kugitura. Sasa ninaona kuna amani ya kutosha Basirali. Mimi ni mzee wa mila na desturi. Kwa hivyo ninajua ya kwamba vijana wote walioko hapa kuna amani ya kutosha. Na bado amani ipo. Kwa hivyo nina imani ya kwamba Wakenya wote watasherehekea na hiyo amani. Naelewa ya kwamba kwenye Disemba lazima hiyo kazi ya vijana itatendeka kwa kutairisha vijana wote wa Kuria hapa Disemba. Vijana sio wasichana, vijana. Asante sana mzee. Kumbuka kwamba kama nilivyokuelezea ni kwamba kumekuwa na idadi ndogo ya wakazi ambao wamejitokeza kupiga kura katika maeneo bunge ya Kuria Mashariki na Kuria Magharibi, na nataka kujua ni kwa nini. Mzee, kulingana na maeneo tofauti kule Suna Suriri, kule ambapo tumeweza kukua, kumekuwa kuna idadi kubwa kidogo ya kupiga kura kulingana na maeneo ya Kuria Mashariki na Kuria Magharibi. Ni kama labda mnapanga kwenda baadaye, ama ni kama Wakuria hamtilii maanani sana uchaguzi huu mdogo? Kulingana na kusema kwamba sisi Wakuria hapa kutoka Sibania Kuria kwa kaunti ya Migori, ni kwamba hii kura ya leo kwamba ni kwamba sisi watu wamejitokeza ni wachache sana, kwa kulingana kwamba kwa sababu ya ubaguzi, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu hiyo useneta na ugavana, useneta ingekuwa kwamba useneta ingekuwa ni ya Wakuria na ugavana ingekuwa kwamba ni Wachaluo. Lakini sisi tunaomba wenzetu ambao tumepakana nao kwa sasa hatuendi pamoja na hatuendi pamoja, kwa sababu ubaguzi umekuwa ututambui. Kwa sababu sisi ni kama ni Wakuria, ingekuwa unachinja ng'ombe wote tunashare, mtu yule mama unachinja ng'ombe mnashare na yeye, lakini hao wanatubagua kwa sababu sisi ni wachache. Na tunasema kwamba lazima hao wanatutambua na sisi nao tunajua kwamba sisi ni watu tumepakana, kwa sababu asante. Umeshatueleza mzee. Asante sana. Basi hiyo ni baadhi tu ya wakazi hapa ambao kama umeweza kusikia mtazamaji ni kwamba wengi wa jamii ya Wakuria wanasema kwamba ni kama hawatashiriki uchaguzi mdogo wa leo. Wanasema kwamba ni kama kulikuwa hapo awali na maelewano ya kwamba kiti cha seneti inafaa kuwe imetengewa jamii yao, na
kiti cha gavana inafaa kuwa ya jamii tofauti labda ya Wajaluo, lakini wanasema kwamba ni kama utaratibu huo au kuzingatiwa, na kwamba wanasema kwamba basi hao hawatahusika katika kupiga kura hii leo katika uchaguzi mdogo wa kuchagua mseneta mpya wa kaunti ya Migori. Na hivi sasa kama unavyoona ni kwamba biashara vile vile inaendelea hapa katika eneo bunge la Kuria Magharibi. Ningeweza tu kuzungumza tu na baadhi ya wafanyabiashara, ukitueleza tu mama, tueleze tu jinako na kwamba leo ni uchaguzi mdogo, umeshapiga kura ama kwanza uko kazini na unapanga kwenda baadaye? Tapanga kwenda baadaye. Mimi naitwa Maria. Na labda tueleze tu jina lako na useme kwamba utaenda kupiga kura ama labda ushapiga kura ama ni hali tu ya kawaida kazini? Taenda kupiga kura baadaye. Niko kwa biashara. Na utapiga, ulijiandikisha wapi na utapiga kura katika eneo gani ama kituo gani? Hichi hapa Siraji. Hichi hapa Nyamaharaga. Uchumi mbona mgumu mno, mara tupate pesa tunahangaika tu hapa Tanzania. Naam. Ni hao wakazi wa Kuria, eneo bunge la Kuria Magharibi, ambapo baadhi yao vile vile ni wafanyabiashara. Wengine wao kama unavyoona huwa wanazoea kuendesha bodaboda, na ni katika mpaka wa Kenya katika eneo la Isibania, ambapo tumeweza tu kuzungumza nao baadhi ya wakazi hapa. Na kama nilivyokuelezea hapo mtazamaji, ni kwamba kumekuwa na idadi mdogo wa watu ama wakazi hapa ambao wameenda kuweza kupiga kura kulingana na maeneo tofauti, hasa kule katika maeneo ya Suna East, Suna West, Uriri, vile vile Rongo kule. Huku Kuria ni kama wakazi wana maoni tofauti, na ni maoni yao tu, na bila shaka mtazamaji tutakuwa tunakuletea tu habari punde tu tunazozipata hapa katika eneo bunge la Kuria Magharibi. Lakini kwa hivi sasa ndakuelekeza kwako tu Jane Ngoiri na Salim mkiwa kule studioni. Lale, bila shaka Jane, nataka tubakie kidogo tu kabla tujaingia katika mambo mengine. Tubakie katika swala hilo la uchaguzi mdogo wa seneta huko Migori. Mwenzetu Bernard Ojwang pia anaendelea kufuatilia swala hilo na zoezi hilo katika eneo jingine tofauti. Bernard? Naam, asante sana. Tuko katika eneo bunge la Awendo, kituo cha kupiga kura cha Sare. Jinsi unavyotazama nyuma yangu, kuna idadi ndogo ya wakazi waliojitokeza kushiriki uchaguzi huu mdogo wa useneta. Hatujui ni kwa nini. Tulipotembea katika eneo bunge la Rongo na vile vile eneo bunge hili la Awendo, watu hawajitokeza kushiriki uchaguzi huu mdogo. Na kwa sasa tutazungumza tu na baadhi ya wakazi hapa. Njoo karibu, tutazungumza tu na baadhi ya wakazi hapa, watueleze ni kwa nini watu hawajitokeza kushiriki uchaguzi huu mdogo wa useneta. Utaanza kwa jina, waitwa nani? Ninaitwa Ibrahim Migato Ramadhan. Kwa nini watu hawajitokeza kupiga kura? Ninaweza nikasema kwamba watu hawajitokeza kupiga kura ni kwa sababu siku ya leo huaga ni siku ya soko. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wameenda sokoni kuuza, ndio maana watu wamechelewa kuja kupiga kura. Wewe umefika mahali hapa, umekuja kuchagua kiongozi wa aina gani? Mimi nimekuja kuchagua kiongozi ambaye atawakilisha kaunti ya Migori, ambaye ni senator. Kuna maseneta wengi ambao wamegombea, lakini lazima mmoja achaguliwe na awe kiongozi wa kuweza kuwakilisha kaunti ya Migori. Wewe umekuja kuchagua kiongozi wao, senator wako. Wewe unatarajia nini? Unatarajia nini kutoka kwa kiongozi ambaye pengine utachagua? Ninategemea ya kwamba yule ambaye tutakayemchagua yeye ndiye atakayeweza kutuletea maendeleo katika kaunti ya Migori hii. Kwa hiyo ndio maana tumejitokeza ili tuweze tukamchagua, kwa sababu lazima tuweze kutimiza ya kwamba lazima achaguliwe. Kwa hiyo ndio maana tumekuja hapa ili tukaweze kuwakilisha na tuweze kuchagua wale ambao wameweza kufika na wale ambao hawajafika pia. Bado ninawaambia kwamba wakiwa majumbani mwao, wakiwa wanatuangalia katika kwenye TV ya NTV, tunawaambia ya kwamba wafike mahali hapa ili waweze kupiga kura. Wabebe na wagonjwa ambao wako katika majumba. Kuna wengine ambao hawajiwezi pia waende kuwachukua, waje wapige kura kama mimi. Tangu uchaguzi uliopita, uchaguzi mkuu uliopita, viongozi katika jimbo hili hawajakuwa na uhusiano bora. Unapata kwamba governor anafanya kivyake, mwakilishi wa wanawake wanafanya kivyake.
Kwa sasa una yule atakaye waleta pamoja ni seneta, pengine unatarajia nini afanye ili wao viongozi hao wote wafanye pamoja? Kitu ninatarajia kwao si vita wakati wanapofanya kazi, ni upendo, kuleta watu pamoja, na wakati kuleta watu pamoja ndio kutakuwa na umoja katika kaunti ya Migori, na kaunti ya Migori itaweza kuendelea. Na asante sana. Tutazungumza na mwingine hapa. Salim, pengine utaanza kwa majina, waitwa nani na wewe ulifika mahali hapa saa ngapi? Nilifika hapa saa 11 asubuhi. Naitwa Dan Rolex. Sasa nilifika nikuje nichague kiongozi mwenye anaweza nifanyia oversight vizuri katika kaunti yetu. Na asante sana. Na Seth, tutazungumza na mpigaji kura mmoja hapa. Kwa sasa amemaliza kupiga kura na tutaongea naye. Pengine madam, tumeona umefika mahali hapa, umekuja kuchagua kiongozi wao. Umekuja kuchagua kiongozi wa aina gani? Kwa majina, kwanza naitwa Susan kutoka kaunti ya Migori. Nimekuja kuchagua kiongozi ambaye anaweza kunitumikia kwa hii kaunti yangu. Nini unatarajia kutoka kwa kiongozi huyo? Kenya natarajia kutoka kwa huyo kiongozi ni akuja nimemwakilisha hapa, aje anifanyie kazi ya maendeleo. Sio kiongozi tu. Asante sana. Na Salimu, mweza kusikiza kutoka kwa baadhi ya wapigaji kura hapa. Vile nilivyokuarifu kwamba kuna idadi ndogo sana ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi huu mdogo wa useneta katika jimbo hili la Migori. Kumbuka kwamba tuko katika jimbo hili la Migori, huko Kusa yuko katika eneo la Migori, Seth yuko katika eneo la Kuria, mimi pia niko katika eneo la Wendo, na nitakuwa nikitembelea eneo bunge la Rongo, ambapo tutakuwa tukiwaletea habari hizi ama kile kilichotokea, kile kitakachotokea tutawaletea moja kwa moja kutoka jimbo hili la Migori. Kwako Salim. Naam, shukrani sana Bernard Ojwang, mwandishi wetu. Na mtazamaji, tuna waandishi katika kila pembe ya kaunti hiyo ya Migori kuhakikisha kwamba hupitwi na lolote wala chochote. Lakini kwa hivi sasa tungependa kukupa swali letu la leo. Tunauliza, je, katiba inafaa kurekebishwa au la, na kwa sababu gani? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Jane Ngoiri, @Salim Swaleh 001. Je, katiba inafaa kurekebishwa au la, na kwa sababu gani? Na tunaye Karehu Dan tayari anasema ndio, kwangu mimi naona nitaunga mkono katiba irekebishwe. John Mwange anasema katiba ibadilishwe kupunguza mzigo, lakini si kuunda vyeo vipya. Huyo ni John Mwangi. Abraham Kipro anasema la hasha, kazi kwanza. Na mwisho kabisa Honorable Brayo Bitoka na sioni haja ya kurekebisha katiba. Endelea kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Jane Ngoiri, @Salim Swaleh 001, @NTV Sasa, hashtag ni NTV Sasa. Kwa sasa ningependa kumpisha mwenzangu Salim Swaleh. Kuna wale ambao wanasema vyeo vipunguzwe. Kuna mheshimiwa hapo anasema kwamba nafasi ya maseneta na wanawake, na pia Salim, sijui hii katiba itasema nini kuhusu uwakilishi wa wanawake katika wadau wako ambao wamefika studio. Hata hamna mwanamke. Naam. Salim. Naam, asante sana. Bila shaka mtazamaji, tunaendelea kufuatilia na tunafungua mjadala rasmi, lakini kabla tu ya kuingia moja kwa moja katika mjadala huo mpana, ningependa tu kupata nafasi na hisia za wageni walioko hapa studioni kuhusiana na yale yanayoendelea katika kaunti ya Migori kwa mukhtasari sana kabla hatujaanza mjadala wetu. Na hapa wageni wangu tulionao hapa studioni ni Mheshimiwa Chris Wamalo, mbunge wa Kiminini, ambaye kwa upande mmoja ametoa mapendekezo ya upande wake kuhusiana na swala zima la marekebisho ya katiba. Katika karibu naye tunaye ndugu ambaye si mgeni sana katika studio zetu, Fred, ambaye anatoka Third Way Alliance, ni katibu mkuu wa sehemu hiyo ya kisiasa au ni muungano huo wa kisiasa. Lakini vile vile kwa upande mwingine naye Mheshimiwa Kostani kutoka eneo bunge la Soi, na mchambuzi ambaye pia vile vile si mgeni katika studio zetu, Bwana Javas Bigambo. Nitaanza tuna wewe Mheshimiwa, nini yale yanayoendelea katika kaunti ya Migori unazungumzaje kwa mukhtasari? Tumeona idadi ndogo ya wapiga kura wamejitokeza kufikia sasa. Kwanza ukiangalia Migori wanaenda kwa uchaguzi na gavana wao yuko korokoroni. Wajua gavana ni president wa county, na labda kuna wengi ambao walikuwa supporters wake ambao wako disappointed. Tumeona kutoka kotini imesemekana ya kwamba gavana bado vile vile amerudishwa korokoroni for the next 4 days. Hii imesemekana na Justice Lesit kusema ya kwamba hakukuwa
tayari kupeana hiyo direction. So vitu kama hizi, kwa sababu governor sio mtu just yeyote, labda vile vile imetakuwa imechangia. Na ule kijana tumesikia anaitwa Eddie, wajua there's a generational change right now. Ukimkompea, ukimweka pamoja na yako, sasa labda vijana wanaona kwani kila kitu ni ya wazee. I listened to yako yesterday na alisema yuko threatened, but I know youth being the majority vile vile tunaona labda huenda mambo ikakuwa ngumu. Mambo kama Fred kwa sababu mimi siku expect Prime Minister Raila aende huko na amekambo huko kwa siku sasa 2. Hiyo ni kuonyesha mambo kule sio rahisi vile. Tunaona Eddie amekuwa senator. Nimekuwa nikiangalia kwa runinga naona mzee mwingine Mkuria anasema kulikuwa na arrangement wamekubaliana ya kuwa senator lazima atukue Mkuria. Sasa vile vile haya maneno yanaweza changia. Alafu labda tuone mambo imebadilika. So it's not something easy yenye unaweza predict itakuwa yako ama nani. Asante sana mheshimiwa. Fred. Naam, sorry. Kwa maoni yangu mimi naona ni wakati wa vijana. Wajua kule Migori inaonekana ni vita kati ya Daudi na Goliathi. Na unapoona jinsi ile Goliathi anavyopiga kampeni zake, ni kweli kwamba ametishiwa na Daudi. Na sisi kama vijana tungependa kuwahimiza watu au wakaaji Migori kwamba ni wakati wa Daudi. Na huo ndio mpangilio ambao sisi tunasema. Asante sana mheshimiwa Kostani. Well, kwa upande wangu mimi sijui sana siasa za Migori. Yale ningependa tu niseme kwamba baina ya hao wawili ambao wanapigania kiti cha useneti, lazima mmoja ashinde, mmoja ashindwe. Yale ningependa kusema ni kwamba atakaye shindwa akubali kwamba ameshindwa, tusiwe na vurugo. Kama ni kijana atakuwa ameshinda, yeye akubali ameshinda na wachilo yako amsalamie, wakumbatiene na Migori iendelee mbele. Kwa sababu saa hizi Migori inapitia changamoto nyingi, hawana senator, governor hayuko ofisini na wanapitia, lakini cha muhimu ni wadumishe amani kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asante sana. Javas, labda kwa muhtasari sana. Ni kawaida ya mambo kubadilika. Nakumbuka tukienda katika uchaguzi wa mwaka uliopita, chama cha ODM kilikuwa na wimbo uliotukuka sana kwamba mambo yanabadilika kwa wema wa taifa. Ukiangalia jinsi kampeni zinavyochapwa kule Migori, ni kwamba kuna msisimko mpya. Na kwamba ile ambayo ilikuwa imekisiwa hapo awali kwamba itakuwa ni mwendo ambao ulionyooka kwa bwana Ochilo yako, sio vile. Na wasipochunga jinsi ilivyofanyika kule Marekani, bwana Trump kumshinda Bill Clinton, jinsi ambayo ilikuwa haijakusudiwa, huenda mambo kama haya yakafanyika pengine kule Migori. Lakini kuna wale ambao watasema kwamba ama wataendelea kwamba wajitokeze kwa wingi kumpigia kura bwana yako, sio kwa sababu nampenda ule, lakini pengine kwa sababu ya ile heshima ambayo anayo kwa Bwana Odinga na ule vile bado ameshikilia kikiki siasa za upande wa Nyanza. Lakini tunaona idadi ya waliojitokeza ni wachache sana ikilinganishwa na hata katika uchaguzi mkuu. Ni kweli kabisa. Na pia inafaa wanasiasa pia waweze kuelewa kwamba wananchi wa kawaida inafaa wapate ile fursa ama nafasi ya kuweza kujieleza kwa njia ya kupiga kura. Iwapo kwamba wananchi wenyewe wameonekana kwamba wanampendelea huyu kijana mdogo, ili kwamba kuweza kuwa na mabadiliko ya uzao katika uongozi wa eneo hilo ama katika kaunti hiyo, basi viongozi pia ambao ni wazee inafaa waheshimu kwamba ni wakati ambao pia vijana ama watu wengine pia wanaweza kujitokeza kuchukua hatamu za uongozi. Isiwe kwamba sasa wanatafuta njia zingine fiche za kuweza kupendua maneno ili kwa njia tu ambayo haistahili. Asante sana mtazamaji. Basi moja kwa moja tuingie katika mjadala wetu leo. Kumbuka tunazungumzia swala zima la mabadiliko ya katiba. Na tumekuuliza kama unaunga mkono swala zima la kubadilisha katiba au la, na ni kwa sababu gani. Mambo mengi yamependekezwa kuhusiana na swala zima la kubadilisha katiba. Wabunge 5 tayari wameshatoa mapendekezo yao. Kuna mbunge wa Tiati Mheshimiwa William Kamket, kuna mbunge ambaye Chris Wamalo wa Kiminini hapa ametoa mapendekezo yake, kuna Mheshimiwa Kostani hapa kutoka Soya ametoa mapendekezo yake, na wabunge wengine kama vile mbunge wa Mugirango ya Magharibi Mheshimiwa Mugaka naye ametoa mapendekezo yake. Chama cha Third Alliance pia kimetoa mapendekezo yake na katibu mkuu wake yuko hapa. Je, unadhani nini kifanyike au ungependa kura maoni ifanyike, kura maamuzi kunradhi ifanyike ili kubadilisha katiba au la, ni kwa sababu gani? Unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Jane Ngoiri, @Salim Swaleh 001, hashtag yetu kama kawaida ni NTV. Sasa nitaanza na wewe Fred. Nyinyi mmekuja na mapendekezo. Mnahisi kwamba pana haja ya kubadilisha katiba. Kwa nini? Swale, kuna haja kubwa sana kubadilisha katiba. Kwanza kabisa ukiangalia mfumo wa uongozi kwa sasa, kisha uangalie wizi wa mali ya umma,
kisha angalia ile idadi ya wawakilishaji, kisha angalia jinsi mambo yanavyoendelezwa. Sisi tukapendekeza, tukaja na hoja karibu 15. Na kwa ufupi tu ukinikubalia nikupeleke moja kwa moja. Tukasema kwamba huu mfumo ambao tunapendekeza ni mfumo wa umma, yule ambao tunaita popular initiative, yaani mchakato ambao Wakenya wanashirikishwa. Tukasema ikiwa tutaokoa nchi hii, ikiwa tutarudisha gharama maisha chini, basi lazima tuangalie kwamba wale ambao wanatuwakilisha ni wengi au sio wengi. Na inaonekana kwamba ni wengi. Tukaanza pale bunge, tukasema wako 416. Mbona tuwakilishwe na watu ya idadi ya 416 ilhali tuko na takriban milioni 46 peke yake? Tukasema pia zile maeneo bunge ambazo ziko karibu takriban 290 zirudishwe hadi tutumie sasa eneo ya county kama eneo bunge, kwa sababu sasa ni wakati ambao lazima tujikakamue. Tukasema pia, tukapendekeza wakina mama mara nyingi wamedhulumiwa kisiasa, wakasema thuluthi. Mbona tusiwapatie nafasi sawa na wanaume? Sasa tunapendekeza kwamba kila eneo bunge ambao sasa tunaita county itamchagua mwanamke mmoja, mwanamume mmoja. Tukasema mambo ya ufisadi au wizi wa mali ya umma umekithiri. Tukasema ni vipi tunavyoweza kuendeleza au kuzuia wizi wa mali ya umma. Tukapendekeza katika mapendekezo yetu, tukasema pengine sasa tuangalie adhabu atakayepewa yule ambaye atakapatikana na makosa ya wizi wa mali ya umma, pengine afungwe maisha. Tukasema pia katika county tumeona maendeleo. Tukapendekeza badala ya kupeana 15% jinsi katiba ya sasa inavyoelekeza, waongezewe 35%. Kisha tupeleke yale maendeleo katika wodi. Tutumie wodi kama kitengo cha maendeleo badala ya constituency. Kwa sababu Wakenya wa tabaka mbalimbali na wengi zaidi wamo katika kitengo cha wodi. Kisha tukapendekeza pia seneti yuko na jambo ama jukumu nzuri sana ya kulinda ugatuzi, kwa sababu wale wanaangalia ile interest ya county. Tukapendekeza ikiwa wana seneti hawatakuwa na zile veto za power, zile veto powers, basi pengine devolution haitafanya kazi vizuri. Tukapendekeza wakuwe jumba la juu kisha wapewe veto powers. Nitakupa mfano. Sakata ya sukari ilikufia pale bungeni la kitaifa. Wale ambao waliidhinisha mapendekezo ya rais, ile memorandum ilifanywa pale bungeni. Ile hoja ya pesa za county inaitwa Revenue Allocation Bill, Division of Revenue Allocation Bill, Bill number 7. Kwa hivyo sasa ni sheria. Ilifanywa pale bungeni. Unakumbuka Wakenya walikosewa pesa takriban bilioni 5. Wabunge walipotumia zile hesabu ambazo si za sasa, wanasema most recent audit report, walitumia 2013-2014 badala ya 2016-2017 ambapo Kenya ilikusanya takriban trilioni 100.4. Kwa hivyo sisi mapendekezo zetu zinalenga mwananchi wa kawaida. Na ndio maana tukasema mfumo ambao tunaupendekeza lazima uwe mfumo wa wananchi, sio ule mfumo wa bunge. Kwa sababu unaweza kurekebisha kupitia article 256 ama article 257. Wengi bila shaka Fred wanazungumzia mapendekezo kama hayo kwa njia moja au nyingine, na kubwa zaidi ambalo linaonekana ni swala la kupunguza gharama ya maisha. Lakini mheshimiwa, inaonekana wewe kwa upande wako kitu ambacho kimekugusa zaidi ni swala la tarehe ya uchaguzi. Kwanza nataka nipeane direction kwa sababu mwenzangu nimemsikiza, lakini kuna ingine amekuwa anapeana mambo inaita misleading, so that we give a correction. Ndio. Wajua, ukisoma katiba kifungu ya 94, katiba inasema ya kwamba legislative authority ya kutengeneza sheria yote iko katika bunge. Hiyo lazima wananchi wajue. Whether you've gone through the referendum, lazima mwisho itakuja wapi? Bungeni. Katiba yetu inasema ya kwamba kubadilisha katiba, kuna aina mbili ya kubadilisha katiba. Aina ya kwanza ni inaitwa parliamentary initiative, ambapo mbunge anaweza propose abadilishe, ama mwananchi yeyote anaweza initiate through a petition ikuje katika bunge. Hii iko kwa katiba. Ya pili kuna ile inaitwa popular initiative. Popular initiative ndio inaitwa referendum. Na wewe kama unataka kubadilisha katiba, lazima ukuwe specific. Unaenda kubadilisha kitu gani? Iwapo ni kitu tuseme ni kitu ya kubadilisha the government structure. Hiyo iko katika katiba, it must be through a referendum. Hauwezi ukabadilisha
through the parliamentary initiative. Ikiwa unataka ubadilishe vile anasema Senate ikuwe upper house, ingine ikuwe lower house, that one you go through the popular initiative, which is referendum. Iko kwa katiba. Sio yeye ndiye amesema ati naenda hivi, hapana. Katiba, ukitaka kubadilisha katiba utasema unataka kubadilisha kitu gani. Ni mambo ya kubadilisha katiba imekuwa ikiendelea. This is not the first time. Kwa mfano, ile bunge iliyopita tumekuwa tunaleta hii sheria zile za ya 2/3 majority, I mean the 2/3 gender rule to operationalize what is in the constitution. Hiyo inakuja katika bunge. Lakini ukisoma katiba article 255 of the constitution, ukienda hapo imeeleza sawa sawa kinanga kusema ya kwamba ukibadilisha katiba, kwa mfano ukitaka kubadilisha katiba yenye na touch on the Bill of Rights, if you are touching on the Bill of Rights, you cannot use the parliamentary initiative. Lazima ikue referendum. Ukitaka kubadilisha katiba kulingana na article 10 of the constitution ambayo inaongea through the principles of governance and national values, lazima vile vile uende kwa referendum. Ukitaka kubadilisha term ya president, vile vile lazima uende through the referendum. So katika katiba ya Kenya vile tunazungumza, kuna hiyo methods ziko mbili, parliamentary ama ile popular. Sasa wewe ukitaka kubadilisha utasema unataka ubadilishe upande gani, na katiba already imekupatia automatic direction ya kwenda kwa mambo ya referendum. Lakini kwa nini unahisi wewe kikubwa zaidi ambacho kinapaswa kubadilishwa ni tarehe ya uchaguzi? Sasa ndio nilitaka nieleze Wakenya wajue yenye ndugu alikuwa na mislead ati sisi kama wana 30 alliance tunataka mambo iende kwa wananchi zikuje kwa bunge. Legislative authority katika bunge hakuna mahali yote, so lazima bunge itahusika. Na nilitaka wananchi wajue depending on what you want to change, katiba vile vile imepeana provision. Imepeana mwelekeo. Sasa hii sio mambo ya kusema 30 alliance, no. It's provided for. So kwa upande wangu nami kwa upande ya kubadilisha tarehe, na ukisoma kifungu ya katiba 118 inasema ya kwamba kama unabadilisha sheria lazima uhusishe wananchi through public participation. Mimi nilipendekeza kwa mfano kubadilisha tarehe ya uchaguzi kutoka August mpaka December. Na kuna sababu nilipeana. Sababu ya kwanza, wakati huwa watoto wetu wakifanya mtihani KCPE na KCSE inakuwa interfered, na we don't want to destabilize examination system. Hiyo ndio sababu nilipeana ya kwanza. Kwa sababu hii August uliona walibadilisha wakati ya kufanya mtihani. Kulikuwa na shida. Na sisi tunajua ya kwamba tukienda uchaguzi tunatumia mashule kama polling centers. So for us to give them a good time wafanye mtihani yao, nikapendekeza tuende December kwa sababu tuna holiday ile kubwa, haitakuwa ina interfere sana na mambo ya mtihani. Kitu ya pili, the tourism in this country. Sisi tunapata watalii sana, the highest in August. Sasa iwapo unakuwa na uchaguzi mwezi wa 8, unakuwa na uoga fulani. Unakuwa na uoga, wale wazungu watalii wanakuja, hawatakuja. Na GDP ya hii nchi itakuwa nini? Affected. Hiyo ni ngapi? Ya pili. Ya tatu. Unajua reasons ziko mingi. Ya tatu, sisi tukiwa kama nchi za East Africa, tuko na an obligation agreement ya kwamba wakati budget day inakuwa the same time. Inakuwa the same time Kenya, Uganda, Tanzania, to avoid speculation, kwa sababu tuko in the same market area. So tukikuja uchaguzi mwezi wa 8 inakuwa interfered. Wakati tunatakana tukue na budget zinakuja katika bunge hitakuwa sasa haitawezekana. So tukienda December itasaidia sisi ili tuendeleze ile agreement ya East Africa. Isitoshe mara sababu ya 4, sisi tunaona ya kwamba mliona mvua ilikuwa mingi sana general in the country. Lakini wakati ukizungumzia mvua mheshimiwa, unaangalia utaona kwa mfano ule muwala upata nimebadilika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Si bado unipatie ruhusa ni explain, alafu nikimaliza kuexplain wewe utakuja hapo. Nataka tutoe nafasi pia kwa wengine ambao tuko nao kwenye mjadala. Unajua kama umenipa nafasi lazima nieleze wananchi alafu wajue. Ndio. Na kulingana na katiba article 118, kama unataka kubadilisha hii tarehe lazima iende kwa wananchi. Sasa hili swala lipelekwa katika bunge kwa kamati inaitwa Justice and Legal Affairs Committee. Unajua wewe mbunge una propose. Alafu process ya bunge inaendelea. Sasa kuna stages
zenye zinaenda through bunge. Wewe huwezi leta tu mswala lolote na unafikiri utaenda hapo. Lazima tuko na mawakili utaratibu, lazima ipite ndio waruhusu. Sasa justice and legal utaratibu. Ngoja dakika moja. No, give me 1 minute first. So nataka nieleze Justice and Legal Affairs Committee vile ilichukua hii kazi ikaenda katika 47 counties kuuliza wananchi wanafikiria nini. Tukakuwa na civil society kakuja, tukakuja na walimu representations, FIDA, all of them. Na kulingana na maoni yao almost 80% wakasema ni mzuri katiba ibadilishwe iende December. Asante. Mheshimiwa Konstantini, Mheshimiwa Chris ana mambo mengi sana ambayo anaelezea kwa pumzi moja. Wewe umetoa mapendekezo mengi, lakini kubwa zaidi linaonekana kitu ambacho kinakugusa zaidi ni swala zima la mzigo wa maisha, kwa sababu umependekeza bunge la Senate, nafasi zile za wawakilishi wanawake zipunguzwe, ambao wanateuliwa wazipunguzwe, wale ma MCAs ambao wanateuliwa nafasi hizo zipunguzwe. Nini hasa kimechochea hisia kama hiyo mpaka kufikia mapendekezo kama haya? Well, kama vile mwenzangu Fred amesema kwamba wao katika Third Way Alliance wanaona tuende katika laini ama tufuate mstari wa kupunguza mzigo kwa Wakenya. Katiba hii ni mzigo kubwa sana kwa Wakenya wote. Sisi kwa bunge ni mzito kwetu na ni mzito kwa nchi nzima. Mimi nimeonelea kwamba tuunde sheria ambayo tutaondoa bunge la Seneti na tuondoe zile vyeo ama viti ya MCA ambao wanateuliwa na pia wabunge ambao wanateuliwa. Kwa sasa hivi tuko na MCAs 1450 ambao wanachaguliwa na tuko na MCAs 770 ambao wanateuliwa. Pia nimependekeza kwamba ile sheria ambayo ya kuteua hawa MCAs iondolewe kabisa. Ndio maana tuwe na MCAs ambao wamechaguliwa. Na baada ya kutoa hiyo taarifa nimepata maoni mengi kutoka Wakenya. Wakenya wanahamu sana, wanasema tuondoe seneti, tuondoe nominated MCAs, tunataka pia governor. Kwa sababu ya kupunguza gharama, MCAs wakishachaguliwa, governor aruhusiwe kuchagua mawaziri wa serikali yake kutoka wale MCAs ambao wamechaguliwa, ili tupunguze mzigo. Na tunataka Wakenya pia wanataka hivyo ifanyike katika bunge. Kwamba wale ambao wamechaguliwa wa bunge, hapo ndipo Mheshimiwa Rais na naibu wanatoa mawaziri ambao wataendesha. Na hiyo yote itasaidia. Sikukati kauli, lakini umezungumzia pia swala zima la kuondoa mhimili muhimu sana wa seneti. Na kimsingi seneti ipo kwa ajili ya kuangalia na kufanikisha swala zima la ugatuzi. Huoni kama hiyo itaathiri? Swale ndivyo tunasema hapa, tunajadiliana. Sheria inatungwa katika bunge. Ile kazi ambayo seneti inafanya katika kulinda ugatuzi inaweza kulindwa katika bunge. Sisi wa bunge pia tunataka ugatuzi, na tungependa ile pesa ambazo tutaokoa katika kupunguza hii mzigo wote, hizo pesa ziongezwe katika CDF na iongezwe katika pesa ambayo inaenda katika county ambayo ni pesa mashinani. Na tunataka haya yote kwa sababu si vyema tuwe na bunge mbili. Unaona saa hizo tunasema ni gani ni bunge kubwa, seneti ni kubwa, ama bunge ya kitaifa, wengine wanasema ni nyumba ya wazee nini. Hayo maneno yote hayafai. Na kwa sasa mimi nataka niseme hivi, na Wakenya wanisikize vizuri. Mahali tumefika katika nchi, ninataka wananchi waangalie kwa makini ni nani anaongea kuhusu mwananchi. Sisi tumesiketi hapa tumesema tunataka referendum, na tumesema ni haya na haya ambayo tunataka. Kuna wengine ambao wanazungumza pale nje, wanasema katiba lazima ibadilishwe, mpende msipende, na hawasemi ni nini wanataka kubadilisha. Sisi hatuko hapo tena. Kumbuka kwamba Swale, hii katiba tulipitisha, mimi kwanza ninashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilikuwa kati ya wale ambao walipinga hii katiba, kwa sababu haya maneno yote tulikuwa tumeyaona. Lakini kuna wale walituambia kama katiba sio sasa ni sasa hivi, na tukapitisha. Hata kanisa la Katoliki ikasema, dhehebu la Katoliki, dhehebu la AIC na zingine SDA na zingine, tukasema hapana, haifai, kuna vipengele nyingi, turekebishe ndio tupitishe. Tukaambiwa kama sio sasa ni sasa hivi. Sasa wale watu wa sasa hivi kama sio sasa ni sasa hivi wanatuambia tena mpende msipende. Hiyo lugha hatutaki sasa. Sasa hizi sasa ni lugha ya kuongea mwananchi amefinyika, tuzungumze na useme katika kwenda kwa kura ya uamuzi. Uweze kwenda tu na utangaze twende kura ya uamuzi, twende tuamue nini. Bila shaka lazima utuambie ni nini masuala ambayo wananchi wataelezwa barabara nini ambayo yale sikubaliana na swali. Nataka tu nikumbushe tu mtazamaji kwamba tunaendelea vile vile kufuatilia matukio mengine nje ya mjadala huu. Kumbuka waziri wa masuala ya elimu Balozi Amina Mohamed atakuwa muda mfupi anazungumza katika eneo la Karen kuzungumzia maandalizi ya uchaguzi na swala zima la madai ambayo yamekuwa kichipuka katika siku za hivi karibuni
kuhusiana na shule za kibinafsi kurubuniwa kununua karatasi za mtihani ambazo si sahihi. Wakati wote atakapoanza kuzungumza tutakuwa tunakupeleka moja kwa moja. Lakini Javas, tumekuwa na kura za maamuzi huko nyuma, na tumeona joto la kisiasa ambalo limekuwa likiandamana na kura za maamuzi katika miaka huko nyuma. Kisiasa kuna tofauti gani mjadala huu ambao unaendelea kwa sasa na kura za maamuzi ambazo zimefanyika? Siasa za Kenya, Salim Swaleh kaka, ni shamba la wanyama. Na ukiangalia hata tunapoelekea katika ama masuala ambayo yanaibuka ya kura ya maoni kuhusiana na mabadilisho ya katiba, kuna malengo tofauti ya wanasiasa. Lengo kubwa sana baadhi ya wanasiasa wengi sio kuangalia jinsi gharama ya maisha itakavyopungua ama jinsi ya kuinua maisha ya wananchi. Wengi wao wanataka kujenga wasifu wao wa kisiasa ili kwamba siku zao za usoni za kisiasa ziweze kuwa zinang'aa zaidi. Wengine unapata kwamba wanatafuta njia ya kuweza kuwa mababe, na kuna wengine ambao wanataka kudhihirisha ubabe wao katika siasa. Lakini tofauti iliyopo, kwa mfano kura ya maoni ambayo tulikuwa nayo mwaka wa 2005 ilikuwa ya ile ndio ama la, unakumbuka vizuri sana. Lakini ukiangalia mapendekezo ama hisia zilizopo sasa hivi kuhusu kubadilishwa kwa katiba wakati huu, halitakuwa ni swala moja la ndio ama la, kwa sababu kuna mambo muhimu sana ambayo inafaa yaweze kuzingatiwa. Kwa hivyo pale ambapo tutataka kuzingatia ama kuangalia jinsi kura hiyo maoni itakavyoendeshwa, swala litakuwa moja. Kutakuwa na swala la jinsi ugatuzi ama itakazoshughulikiwa, swala la jinsi mipaka na mambo mengine kadhalika. Na hapo ndipo inafaa wakati kama huu swala hili lisiwe linaachiwa wanasiasa peke yake. Ndio ni viongozi wa nchi, lakini inafaa wananchi wa kawaida waweze kuhusishwa ili mjadala wa wazi uweze kufanyika mashinani. Wananchi waweze kujua kwamba katiba hii tangu ikubalike mwaka 2010 imefanya kazi kwa kiwango gani, imekuwa na manufaa gani na umekuwa na upungufu gani. Na iwapo kwamba tutabadilisha kwa mfano mfumo wa uongozi, tofauti itakuwa ni hivi, na matumaini ni kwamba itakuwa na uzuri ama itaboresha masuala la uongozi kwa njia fulani ama njia fulani. Isiwe tu kwamba nitakukatiza kidogo Java Samani, naambiwa katibu mkuu wa masuala ya elimu Belio Kipsang anazungumza sasa katika eneo hilo la Karen. Kabla ya waziri kuzungumza, tusikize wanasema nini. We have the Kenya Private Schools Association, the all leadership of the Kenya Private Schools Association. We have also the leadership of the Kenya Parents Association, KPA, the national office. And we were having engagement chaired by our cabinet secretary. And we thought it is important that we brief ourselves on what has gone on. And as you are aware, parents are our critical connection. These are the people who take care of our children every other day. And the schools are the hosts of our children on a day-to-day basis. And these are the top leadership of our private schools. And as we mentioned the other time, if our parents and our school managers decided that we are not going to have any challenges in our examinations, then these consultations would not be there, because those are the people who are so critical on our processes. And we shall be able to reduce a huge and a substantial part of resources that we put into protecting our children, I repeat again, from ourselves as adults. So once again, I will not take so much time. We have the chair of the Kenya, I will start with the Kenya Private Schools Association, Kasanga Mudeu, to make some comments. Thereafter, I will invite the chair of the Kenya Parents Association to make some comments. Thereafter, we go to the process owner, the Kenya National Examination Council, where we shall have the chair of the Kenya National Examination Council. And then the cabinet secretary will give us the policy direction as we move towards the examination. So, karibu, Madam Kasanga. Our cabinet secretary, Dr. Amina, our peers, Professor Magoha, the Parents Association and KPSA, we are here to work together. We as a country need to come together to ensure that our country becomes the education hub for Africa. The only way we can do that is to work together to ensure that we all deliver a credible exam process and results process. We have been reassured by NEC once more
that this year we continue to tighten the screws against those who are willing to take our children away from us. We want Kenyans who can stand in front of the world and lead from this country. So we stand here to reassure Kenyans that we have all come together, the private sector and the public, to ensure that this exam season is even tighter than last year. And we pledge all our support to NEC and to the Ministry of Education to ensure that this actually happens. We have walked this country as KPSA, and we have ensured that all our members are fully aware that the association will not condone cheating of any nature. As you will hear from the Parents Association, we are now working together to ensure that all the hitches, wherever they may come from, are completely stopped, and we urge the Ministry of Education to work with the Ministry of Interior to ensure that we put behind these people who are destroying our youth. I think I'll stop there and just again pledge our support as KPSA to NEC and to the Ministry of Education that we take this with the utmost seriousness that it deserves to be taken with. Thank you. Thank you very much. Once again, introducing the chair, she is Mudeu Kasanga, the chair for Kenya Private Schools Association. Now, I would want to take this time to invite the chair for Kenya Parents Association, Mr. Mayo, to come and make his comments. Karibu Bwana Mayo. Thank you so much. Honorable Madam CS, the PS, Chairman NEC, fellow parents, citizens, ladies and gentlemen. As parents, we want our children to have the best education. We make enormous sacrifices to ensure that this happens. But we all know what good education is. Good education is when learning increases a child's creativity and makes them knowledgeable, wise and productive citizens of the world. The key outcome of their academic career is skills and competences that can be applied in normal life. They should demonstrate their genuine ability under all circumstances. Their grades and certificates should not be mere accreditation on pieces of paper, but accurate statements of their capabilities in the relevant areas. Education is about acquiring knowledge. It is not about passing examinations. It is accepted that learners must be evaluated on their skills and knowledge, and that is why we have examinations. To this end, examinations should be administered and taken with professionalism and utmost integrity in a well-regulated environment. Historically, examination malpractices has been an annual occurrence, and this is not something we are proud of as a country. The vice ruins the image of our education systems, in turn damages our entire socio-economic status. It's reported that a variety of persons engage in this practice, and ironically, some of these individuals are parents. These parents pay for fake examination papers, for devices that assist in cheating, such as mobile phones and other equipment that facilitates examination malpractice. As your representative, I should be denying that this ever happens. Indeed, I wish it never happens. However, we must always remain candid to each other and be bold to point out and condemn the ills of the society that destroys our children. I call upon my fellow parents to desist from abetting or condoning these vices, to support NEC in capping it. As parents, we should believe in our children and note that their success in life is not limited to how they perform in exams. Fellow parents, we need our children to have a level playing field and fair opportunity to compete with their peers in the spheres of life. Every child has a special gift that they can use to better themselves and change the world.
The national examination, as they are now, examine academic competence of the child at a given stage of their learning process. Their performance in examination should not overshadow the child's aspirations in life. In this regard, as the National Parents Association, we call upon the ministry to hasten the rollout of the new competence-based curriculum, which nurtures abilities beyond pure academics. Understandably, every parent aspires to have their children succeed in life. Unfortunately, the system in our country dictates that one has to excel in academics to be a success in life. Sadly, the yardstick for academic prowess seems to be success in examination. Many renowned educationists agree that this should not be the case, as our children are multi-skilled and multi-talented individuals. We commend the government efforts to deal with examination malpractice. Nonetheless, the measures taken should be proportionate, considerate, and fair in all circumstances, prioritizing the best interest of our learners. Children oftentimes get entangled in criminality by direct commission of adults, including their parents and their teachers. While punishing for these offenses, we should take into consideration the child's rights to education and the legal opportunity undergo character rehabilitation. There should be an avenue for affected learners to resume schooling and shape genuine career for themselves. That is the spirit exposed in Part 4A of the NEC Act 2012, which establishes the National Examination Appeals Tribunal that should be fully operationalized to address this problem. Besides exam malpractices, certain overbearing adversely can affect learners' performance in examinations. These include bereavement, illness, violent conflicts, as we have seen in Joro and Mau areas, poor infrastructure, and acute shortage of learning materials, to name but a few. It is our request as parents that the Council devise solutions for such affected learners so that their true capabilities are not overshadowed by the misfortunes that befell them at a critical time in their academic life. As the government addresses these matters, we need to make the best of the systems that we have established as a nation for management of examinations. We are echoing the call by NEC and Ministry for adherence to integrity, professionalism, set requirement by learners, parents, examination centers managers, and other actors in this process. If we all listen to the CS Amina, PS Kipsang Belio, Professor Makoa, calls for diligence and honesty in these examinations, we will not suffer the problems we have suffered in the past where exam malpractices has occurred. Let us uphold our constitutional responsibilities as citizens and ensure that we have a clean examination this year. As I close, let me reiterate that as parents, we all believe in our children's capability to excel in life and urge everyone to support the seamless delivery of this year's examination. And as parents, we believe it will be credible than last year's. Thank you very much. Since I don't need to introduce Professor George Magoa, but again, as the chair of the parents has said, as early as this morning, people still try to buy fake examinations. I don't know why we believe on fake people and fail to believe on what our CS is telling us. Shortly, she will be telling us. But again, let me invite the chair of Kenya National Examination Council, Prof. Karibu. Madam CS and PS, ladies and gentlemen, I don't know where to start, but I think you have heard it from the two horses' mouths. And perhaps that's a good place to start by just reaffirming to the nation once again that the examination process is sacrosanct, it has not leaked and shall not leak, and that we do not want to politicize the examination process. To get us very clearly, we are not going to listen to what the politicians are saying, because those politicians should even perhaps look at their backyards. For example, there are schools in Kakamega
There are schools in Busia which are doing precisely what they are not supposed to be doing. And because, as I told you earlier, what is most important for us is the children's rights. We are not going to deal with those people now. If they desist, it's to their credit. If they don't, they shall receive the full force of the law at the right time. But as I end, I want to ask myself, why are the parents, first of all, let me thank the parents, the majority of the parents, and the great majority of the teachers and the center managers. But why are the few parents choosing to believe the cartels rather than the people who are knowledgeable about exams? Why should a parent pay 30,000 shillings to buy things which are basically not in the exam? The result of this is that children are using social media to share this, and it is wasting their time. And Bwana Maiyo, I am not sure that the results will be better, because if you have 2.5 weeks to go, and rather than just revise the syllabus and pick what you can pick with your brain, then you are focused on something that is actually stopping you from revision. How is the result going to be better than last year? So these 2.5 weeks that are there, I'm appealing to parents. You are the ones who are squarely responsible for the problems that we have. Because if you don't provide the money, the children will not have money to buy the exams. I am aware that it is the center managers who are asking you to provide the money, but you can't be very stupid to provide money to compromise your child. If you stop this, even at this late hour, and encourage your child's best is good enough, isn't it? Your child's best should be good enough. And who told you you have to go to university to succeed in life? I am a surgeon and I need a battery of people in the theater. If you have only surgeons in the theater, we will not perform any operation. And each one of them is as important as the other. So please, parents, I'm looking at you in the eyes and telling you, stop the nonsense. Stop giving money to the children. There is no exam they are buying. They are actually being hoodwinked. And then after the marking, you are going to make a lot of noise again. Last year, you made us spend 25 million shillings, which we should not have spent. Do you get the point? So this time round, let the children just revise their exams and stop, because we are seeing an escalation of the purchase of the fake papers. The answer is not coming out and telling you, oh, this one is doing this one is doing this. It is going to destabilize the majority of the kids. So with the support that we have from the Parents Association, I'm also talking directly to the parents. If your child wants money, talk to your child. In fact, the minister will elaborate it further if she opts to elaborate it to you, that this is a matter. We are all parents. I sponsor quite a number of children. And just about 4 weeks ago, I was told to give 10,000 shillings balance school fees. Of course, I didn't give. And the child, nobody has dared to send the child out of school. So it's happening to everybody. Madam CS, allow me just to stop there, but this might be the last time I'm telling the people that the examination, if you think you have enough energy, try. Nobody's going to see it. So whatever you are buying, if you have a lot of money to spend, why don't you send it to a mosque or a church to do some good work with it, rather than buying papers and wasting your time? Thank you very much. So thank you, Chair. Finally, I think all of us today, we want to still say that our examinations will be done in the best way that is there. The only thing that I feel so much pain sometimes, as the accounting officer of this particular process, when we release so much resources to try to protect our children against ourselves, because we are protecting our children against the parents, we are protecting our children against ourselves as teachers, myself as a teacher, that we spend, I don't want to say some amount of money that we spend in managing the process of examination. And this process, a huge part of that money goes towards protecting ourselves from destroying our children. You know, it's like going to the kitchen to monitor the mother, not to put poison in food that she's going to feed on our children. It's the same thing that we spend so much money
to make sure that we who are here today and who are adults and parents and teachers don't harm our children. Please give us an opportunity to put this money into better use of having infrastructure in our schools, employing more teachers, but not using it to protect it, to use to guard the parents not to destroy their children. Please, let's do the right thing as Kenyans. CS, with those very many remarks from all those who have given their remarks, it's now my humble duty to invite you to address the nation on our preparedness of examination. Karibu Wasiri. Thank you. Well, thank you very, very much, ladies and gentlemen. Today has actually been an amazing day. It's been an exciting day. And we began it very well. And we began it with the meeting that we've had with all critical stakeholders that are drawn from the Kenya National Examinations Council, the Kenya National Parents Association, and the Kenya Private Schools Association to discuss the measures that we have all together put in place to ensure that our exams are credible. With that, we have only 3 weeks remaining. And because, as you probably know, the exams begin on the 28th of October this year, we've finalized all our plans as of today to deliver examinations to 1,759,000 KCPE students and 660 KCPE students and 664,586 KCSE candidates this year. Over the next 2 weeks, the ministry will work round the clock to ensure that all exam materials are delivered to the 459 containers across the country in readiness for the start of the examinations. We will also have met all stakeholders to discuss roles and responsibilities essential to support this process. Last week, we met the regional coordinators of education, Kenya Secondary Schools Heads Association, and the Kenya Primary Schools Association in all regions to put in place a well-coordinated execution of this national exercise. These meetings are informed by sector-specific findings gleaned from a year-long examinations pre-monitoring exercise. We have been pre-monitoring everything that has been going on in the schools. Today, we have deliberated on the findings that concerned parents, with concerned parents and private school owners. Based on the discussions we've held today, we have agreed as follows. All parents must desist from visiting boarding schools this term. Parents whose children will be found with mobile phones in school will be held personally responsible for that action. Their children will be immediately suspended from school, and such candidates will not be allowed to sit the examinations. Only center managers will be allowed to possess, and we've said this before, mobile phones during the duration of the examinations. The Kenya National Parents Association will work with boards of management during this final countrywide sensitization process to discourage school visits and use of mobile phones in schools. The Kenya National Parents Association and the boards of management will liaise with security teams to rein in parents and schools that have collected money under the pretext that they will use the same to facilitate cheating during the exams. Private school managers will ensure that all teachers who participate in the examination as science teachers to aid in practical subjects are fully registered with the Teacher Service Commission. The case applies to all those in public schools. Stakeholders, ladies and gentlemen, at today's meeting have committed to abide by these resolutions to ensure that they complement the work already undertaken by the ministry and by NEC. Further, we wish to warn schools, parents and teachers collecting money to compromise the administration and management of examinations that they will be brought to book. The law has a very long hand. So far, we have placed 30 centers under intensive surveillance. We consider them to be under intensive care right now. Those found culpable will be apprehended, they will be charged, and they will be deregistered. Anyone found attempting to cheat, collude, to compromise the exam process will be arrested on the spot, they will be charged, and they will be prosecuted. The ministry also wishes to announce that we have completed the audit of all candidates who were recently displaced in Nairobi and Narok, Nakuru
counties. We wish to announce that we have placed all the candidates in accessible neighboring schools from where they will sit the examinations. I also urge parents who have since moved from the affected areas in Narok County to visit the education office in Narok County for assistance and information regarding their children's new examination centers. Finally, I wish to call on all Kenyans, particularly political leaders and teachers' unions, to sensitize their regions against examination cheating and to fully support this national exercise. The future of our children depends on it. The nation as a whole depends on it, and the future of our country needs it. We will be fair and just in the administration of the exams to ensure all candidates score the grades that they deserve and can be provided with the opportunity to realize their God-given potential. Now, let me say finally that I am appealing for all members of communities where schools are currently located and where exams will be offered to adopt a school and to make sure that they report to any of us in the multi-agency committee any wrongdoing that they see. Because as you know, if a school is accused of malpractice, it not only taints the name of the school, it also taints the name of the community where that school is located. And so my appeal is that we all adopt a school so that we can support the process that we have put in place to ensure that we actually have a credible examination. I'd also like to say that we have been crisscrossing the country to just make sure that all our schools are ready for the exams. We have been to border areas. My colleagues have just come from Arabia, which is on the Kenya-Somalia border, to just make sure that if there are any challenges, that they're addressed on time. If there's any support that they need, that support be provided also on time. Ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to wish all our candidates, those sitting the KCPE and those sitting the KCSE, all the best. I know that we can do it together, and I also know that if they do all the right things, there's absolutely no reason in the world that the results that we get at the end of this year would be better than anything that we have ever seen before. So thank you. I also had a request from the CEO who wanted to wish candidates all the best during this year's exams. Okay. I would like to take this opportunity to wish all the candidates for KCSE and KCPE success, best wishes, as unique as they are as their fingerprints. They should remain so. Naam, mtazamaji, ni wadau wa sekta ya elimu hapo, waziri wa elimu, vile vile katibu wasimamizi wa baraza la mitihani nchini na kadhalika, chama cha walimu na chama cha au ni muungano wa shule za kibinafsi wakizungumzia ni namna gani watahakikisha kwamba mitihani ijayo ya kitaifa KCPE na KCSE inafanyika kwa njia ambayo inapaswa kufanyika, kuziba mianya ya udanganyifu katika mitihani hiyo. Bila shaka ni mkutano ambao umefanyika katika eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Tunataka tupate mapumziko mafupi, tukirudi tunaendelea na mjadala wetu kuhusiana na mabadiliko ya katiba. Usiende mbali.
yetu ya leo. Tulikuwa tumekuuliza, je, katiba inafaa kurekebishwa au la, kwa sababu gani? Daniel Kivuva anasema katiba inafaa irekebishwe ili idadi ya wabunge iweze kupunguzwa, na unga mkono mapendekezo ya third way allowance per electoral court ya kupunguza mizigo, ambapo idadi ya wabunge kuwe 194 na iweze kuokoa pesa kwa kiwango cha shilingi bilioni 31 inayotumika kulipa hawa wabunge wengi. Naendelea kusema kama ni kubadilisha katiba, wacha ikuwe ya punguza mizigo. Hiyo ingine ya watu wanaongeza vyeo vyao ya Wakenya hawaitaki, kwa sababu itaongeza gharama zaidi, wakati ambapo sisi kama Wakenya tumebebeshwa mzigo mwingi na tumechoka. Ndio maana ndio mwelekeo wa kuchukua punguza mizigo. Honorable Kipkemoi Chumba anasema ndio sababu kuu ni kuwa tuna wawakilishi wengi katika bunge na idara mbalimbali za serikali, na hiyo imechangia kwa ufukara hapa Kenya. Chama cha Third Way Alliance imependekeza jawabu kupitia punguza mizigo initiative. Ninawarai wa Kenya watie kidole tubadilishe taifa letu. Ali Adan Hussein anasema inafaa irekebishwe na iangaziwe sana kwa hali ya maisha ya Mkenya ama mwananchi wa kawaida. Na Eric Shikuko anasema katiba inafaa irekebishwe kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida ili ipunguze mzigo wenye gharama ya maisha imepanda juu. Na mwisho kabisa tuko na Bwire Ongengo Obuye anasema inafaa kurekebishwa. Wakenya wamebebeshwa mzigo mkubwa kupitia kwa wakilishi wengi ambao wakilishi mkubwa umepindukia. Haya, endelea kusema nasi. Na pia Salim, kuna swali ambayo tunataka kukuuliza. Tuliweza kumwona mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati amesema kwamba iwapo tutafanya kura maamuzi itagharimu shilingi bilioni 12. Na tukikumbuka kwamba makamishna ambao wamesalia ni 3. Je, inawezekana tume hiyo itaweza kuandaa kura maamuzi ama itakuwa vipi? Naam. Na labda nikurushie tu swali hilo Mheshimiwa Kustani. Katika mazingira ya sasa hivi kuna swala hilo la gharama ya kuandaa kura ya maamuzi, kuna swala la IEBC ambalo pia limeibuliwa na chama cha ANC na vyama vingine vya siasa. Hilo unaona lina changamoto gani? Well, kwanza kabisa swala ni kwamba sikubaliani na mwenyekiti wa IEBC bwana Wafula Chebukati kwamba tutahitaji bilioni 12. Na sisi tukiwa ambao tunaunga mkono marekebisho ya katiba, tutatafuta tuwe na mkutano na yeye aje atueleze hiyo hesabu ya bilioni 12 ni nini na nini gharama hayo yote, tujue ni gani, ili tueleze Wakenya ni gani tunaweza kutoa. Mimi kwa vile mahali tumefikia tukiwa Wakenya, mimi ninakubaliana kwamba Wakenya wanaweza kukubaliana na sisi tutafute njia rahisi zaidi ambayo itakuwa ni ya gharama ndogo, kama hata ni kutuma SMS ya kusema ndio ama la katika mtandao. Na tuko na Wakenya ambao wamebuni ama wameunda platform ambayo zinaweza kurahisisha hiyo mambo ya uchaguzi kwa gharama. Kwa hivyo lazima tuzingatie, na sisi hatutakubali kwamba twende referendum ama kura ya maamuzi ambayo itagharimu sisi bilioni 12. Naona kama hata tukiwa na bilioni 2 itatosha kufanya hiyo. Swala la makomishona wa IEBC, tungependa kumuuliza Mheshimiwa Rais kama haraka iwezekanavyo abuni tume, wale ambao wanataka kuwa commissioners watume maombi yao, ili tuwe na tume kamili ambayo itasimamia uchaguzi, ambayo tunaona kwamba tukienda vile tunaenda mjadala huu, Wakenya wanahitaji sana tuamue kabla ya uchaguzi ujao, tuamue mambo ya katiba. Javas, kuna wengi wanasema kwamba hapa ndipo tunapoteza mwelekeo, tunapoteza dira, kwamba kama ni kubuni upya tuseme tume ya uchaguzi, tunaweka makamishna wapya, tunaweka muda mfupi kabla ya zoezi ambalo litaamua mustakabali wa taifa, na tunatarajia wadhibiti zoezi kama hilo. Huoni kama pana wasiwasi kwamba wengi wanasema IEBC iliingia madarakani, makamishna waliingia ofisini muda mfupi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka uliopita, na tuliona matokeo yake? Hili nalo linatia wasiwasi. Kuna mambo kadhaa ambayo inafaa yatiliwe manani hata tukielekea katika masuala ya kura ya maoni. Mwanzo, makamishna jinsi walivyo wachache katika IEBC hawawezi kuwa na uwezo wa kuendesha na kupanga kura ya maoni. Lazima tuangalie kwamba makamishna hao ambao wanastahili kuwa katika ofisi waje wateuliwe wawe katika ofisi hiyo. Jambo jingine, tunahitaji sheria muhimu sana ya kuweza kuelekeza swala hili la kura ya maoni. Mwanzo, inafaa, ni muhimu ama itakuwa jambo la busara kuwa na sheria ambayo, na wabunge wako hapa, sheria ambayo itaeleza kwamba tukue katika fedha ambazo zitatumika katika kampeni hizi, IEBC ama taifa litagharamia fedha zisizidi kiasi fulani. Alafu pia
wale ambao watakuwa wamechukua sehemu tofauti ama mirengo tofauti pia watumie fedha zisizozidi kiwango fulani, ili kwamba pia tuweze kuwa na ile discipline ya kutumia fedha kwa njia ambayo ni ya busara. Jambo jingine ni mambo ya public participation. Isitumike tu kwamba wananchi waweze kuhusishwa katika mikutano ya public rallies peke yake. Wananchi waweze kuhusishwa katika wodi mijadala muhimu sana. Angalia kwa mfano mapendekezo ambayo yameletwa na chama cha kina Fred Okango. Ni mapendekezo muhimu sana. Lakini mapendekezo hayo na pengine na pamoja na mapendekezo mengine ambayo yametolewa pengine na wale wa NCCK na wengine kadhalika yaweze kuzingatiwa kwa njia ambayo iliyo wazi kwa kuhusishwa kwa wananchi. Alafu kitu ambacho najua ni wasiwasi ya kila mtu. Wanasiasa wanaenda kuendesha swala hili lote la kura hii ya maoni. Na tunajua kwamba ni baraka yao kucheza na maneno na kupeleka mambo kwa njia ambayo wanahitaji yao. Lakini tukumbuke kwamba kuna Kenya wanasema kwamba punda amechoka, mzigo upunguzwe. Kuna wengine wanasema kwamba heri punda afe lakini mzigo ufike. Kitu ambacho ni muhimu sana ni kwamba mabadiliko haya kwanza inafaa yahusishwe na pamoja na wale ambao tunaita ni experts, academia na watu wengine wote. Kuwe na ushirikishi katika mjadala mpana kama itakuwa na kuelewa vizuri. Alafu tuangalie kwamba taifa hili litasonga mbele kwa njia gani, ili kwamba na waheshimiwa ambao wako hapa wasije miaka 5 ama 10 ambayo inakuja tunasema kwamba tubadilishe tena hii. Kumbe tulikosea pale tulipoenda katika kura ya maoni katika mwaka. Kwa sababu ni zoezi ambalo lina gharama yake. Mheshimiwa Chris, wengi wana wasiwasi kwamba hata kama kura ya maamuzi itafanyika, Wakenya huenda wasipate thamana kutokana na zoezi kama hilo. Thamani yake itapotea, kwamba yale ambayo watataka yabadilishwe pengine huenda yasije yakafikiwa kutokana na nyinyi wanasiasa kuteka nyara zoezi kama hilo. Unajua, ukienda kwa mambo ya referendum, kuna kitu inaitwa the referendum question. Na nataka wananchi wasikize kwa makini. Hilo referendum question, wakati wananchi watakuwa kwa ile public participation, kutakuwa na kitu inaitwa the draft bill. Hiyo draft bill, mpaka wale the inclusivity ya watu wote, lazima waensure ya kwamba ile walikuwa wanataka imekuwa considered. Kwa mfano vile ndugu zangu wa Third Way Alliance wakisema mambo ya kupunguza mzigo, na mimi nimesikia maoni kutoka kwa watu tukiwa hapa, wengi wakipeana comment zao. Unaona Wakenya wamesema punda imechoka, punguza mzigo. Na kupunguza mzigo, kuna vitu gadha wa gadha lazima watu waangalie ili tupunguze hiyo mzigo. Kwa mfano vile Mheshimiwa Caleb amesema mambo ya kupunguza labda kutoa mawaziri watoke katika bungeni. Sasa ile bajeti kubwa ya mawaziri itakuwa imepotea. Akisema maybe seneti wananchi waangalie waone kwa hapo kama kuna seneti na muhimu ama la, ikienda vile vile mzigo utapunguka. Sasa itakuwa framed into a referendum question. Na nataka nikueleze katika hii nchi hatuna sheria yote ya referendum. Sheria yenye tutatumia the Elections Act. Na sheria mambo yote ya uchaguzi inafanywa na IBC. Na ndiposa tumekuwa tukisema ukisoma IBC Act inasema president, iwapo kuna mwanya ama mtu ameresign vile ilikuwa, president move quickly, appoint selection panel, ifanye interview ili IBC kuwe well constituted. Na kuna ile swala mliongea about ya mabilioni 12 yenye chama Chebukati amesema. Wajua na accounting kuna kitu inaitwa ABC, activity based costing. Lazima kuje katika kamati, kwa sababu hiyo pesa lazima aje kwa kamati ya Justice and Legal Affairs iangaliwe na kamati ya budget ndio allocate hizo pesa. Waone which are the cost centers. Hiyo pesa yenye amesema iko justified ama iko justified. Ili waangalie wapunguze, waone mahali itakuwa justified, alafu ndio ikuje hapa mbele. Lakini wananchi wenye wako hapo nje mambo ya popular initiative. Maana ya popular initiative kulingana na katiba lazima sahihi wachukue sahihi milioni 1 za wapiga kura. Na sasa hivi hizo sahihi lazima zikuwe scrutinized na IBC. Hakuna sheria yote yenye inaonyesha scrutiny itafanywa vipi. Kumbuka kulikuwa na Okoa Kenya. Okoa Kenya ilikufia wapi? IBC. Kwa sababu hakuna sheria yoyote yenye imeonyesha ya kwamba hii ndio framework ya scrutinize hizo signatures. Sasa wananchi lazima wakisign lazima tuko na draft bill. Kwa mfano Third Alliance iko na proposal zao. Mheshimiwa Koistani proposal iko hapo. Mheshimiwa Kamketi proposal iko hapo. Mimi maoni yangu ningeomba ya kwamba tukuwe na an inclusive committee. Mimi people from academia wenye wako experts
Tukue na wanasiasa, representation lazima ukue hapo, civil society ikue hapo, wakusanye kanisa pia ikue hapo. Zile views ziko hapo ili wa consolidate so that there's no duplication, ili wakuje na draft bill yenye itaform basis ya referendum question. Asante sana. Fred, wasiwasi mkubwa wa Kenya ni kwamba tuliona kura ya maamuzi ya mwaka 2005 ya banana na chungwa, mambo yalivyokuwa. Kuna hofu kwamba tumemaliza uchaguzi ambao uliligawanya taifa kwa kiwango kikubwa, tukapata handshake ambayo ikatuliza joto kidogo, tumeingia tena katika gumzo lingine ambalo wengi wana hofu kwamba linaweza likagawa taifa. Wajua Swaleh, wanasema kwamba kila mwamba ngozi huvutia kwake. Ndio maana unaona kila mtu anajivutia. Lakini la muhimu kwamba wananchi wenyewe ndio wamezungumza. Wananchi wanaubeba mzigo. Wakasema sisi lile ambalo litaturahisishia huu mzigo ikiwa tutarekebisha katiba. Hayo maoni unapoangalia yametoka kwa wananchi. Na tukasema basi kama hayo maoni yametoka kwa wananchi, mbona tusianzishe huu mjadala? Mjadala umeanza. Chris Omala amesema, Mheshimiwa Kaliba amesema, na mchanganuzi amesema. Inaonekana kwamba huenda hatutaepuka mambo ya kura ya maoni. Kama hiyo ndio hali, Fred, ile swali ambalo umeuliza, ikiwa swala hili litawachiwa wanasiasa peke yao, basi ule mgawanyiko utakuwa tayari. Unaanza kuona wengine wanasema wanataka kurekebisha ili kukue na ile inaitwa umoja, inclusivity. Wajua? Na wengine pia kuna manungumno kwamba wengine wanataka kupitia mlango ya nyuma kuingia serikali kwa sababu ndio njia pekee, njia rahisi. Sisi kama Third Way tumependekeza zile hoja ambazo zinamgusia mwananchi wa kawaida mle chini. Na tunapozungumza kwa sasa, pengine ningependa pia kusema kwamba tayari tuko na sahihi za wapiga kura ambao wame-endorse 600,000. Unaona? Inamaanisha Wakenya wameuchukulia mzuri kwa sababu wanaona zile hoja zetu zinawagusia pale ambapo wanaitaka. Unaona? Vyetu wanafinya. Na pia tukasema IBC tulikutana nao juzi. Bwana Wafula Wanyonyi Chebukati akatuelezea, yeye akatuambia leta hiyo hoja, tuko tayari. Sisi tukasema sio sisi peke yetu ndio wataalamu, lakini lazima mazungumzo yaze. Wale ambao wanapendekeza kwamba mzigo upunguzwe, sisi tunawaalika. Njia nzuri ya kuhakikisha kwamba zoezi kama litafanyika lifanyike, lakini taifa libakie kitu kimoja. Njia nzuri, kila Mkenya ni mpenda amani. Hatutaki kuona kwamba kuna wengine wanasema ile katiba sitataka kusikia, mwenzetu ashasoma, mtu fulani ashasoma. Tungependa Wakenya wapeane hoja zao, waendelee. Lakini utapata kwamba zile hoja ambazo Wakenya wanapeana tayari zinafanana na zile ambazo pengine mheshimiwa amepeana, mheshimiwa hapa amepeana na sisi tumepeana. Kwa hivyo mimi nakubaliana na Bwana Chris kwamba pengine sasa tuwe na tume moja au kikundi kimoja wasikilize haya hoja zote kisha tupeane mwelekeo. Lakini utapata wanasiasa wanapoingia kati, kila mwingine anajivutia kwake. Na ndio maana tukasema saa hizi lazima tuangalie kwamba zile ambazo mwananchi wa kawaida anahitaji zaidi, anahitaji mzigo upunguzwe, kuwe na barabara, hospitali, kazi patikane, wamama wawakilishwe, vijana wawakilishwe, na hizo hoja zote zinapatikana katika punguza mizigo. Na amesema pia kwamba IBC wanasema itatugharimu bilioni 12. Mimi natofautiana na Wafula Wanyonyi Chebukati kwa sababu Wakenya wanaweza gharamia marekebisho ya katiba. Sisi tumeambia Chebukati tulipokutana na yeye, ikiwa hata hamna pesa basi tutaomba wananchi wachangie, kwa sababu bora tupunguze ile gharama ya takriban bilioni 600 kuliko kuangalia ati itatugharimu pesa mingi. Na ile digitali ya teknolojia ya kutumia kupiga kura inawezekana. Sisi mara nyingi tunapokusanya sahihi hizi tunatumia mfumo wa digitali. Ukienda katika website yetu utaona kwamba Wakenya zaidi ambao wana... Kimsingi unachosema Fred ni kwamba pana mbinu na njia nyingi za kufanya. Hatuhitaji pesa nyingi zaidi kufanya marekebisho ya katiba. Ile ambayo tunahitaji ni nia na uwezo. Na Wakenya wamesema wamechoka, wamepewa nafasi, wana uwezo wa kugharimia marekebisho ya katiba. Asante sana. Naam, kwa kumalizia tu nitakuja kwako ndugu Javas, kwa sababu unaona muda unatupa kisogo sana. Kuna mjadala mpana kwa upande wa siasa,
kwamba uchaguzi huu au kura ya maamuzi inapendekezwa ifanyike kwa sababu ya kuunda vyeo fulani, kwa sababu ya kuwapiga kumbo wengine, kuwaondoa katika siasa, na mvutano huko kati ya naibu rais na mheshimiwa Raila Odinga. Unazungumzia hilo kwa muhtasari? Joto la kisiasa litaenda kuzidi na litazidi hadi litupasue vifua sisi wananchi wa kawaida. Na ukiangalia kura hii ya maoni kuhusu kurekebisha katiba, lengo kubwa sana halitakuwa marekebisho haya ya katiba. Lengo kubwa sana litakuwa ni kwamba ni nani ambaye ama kikundi gani kimeanza kuibuka kwamba kina misuli ya kisiasa na kwamba wanaelekea katika debe katika kinyang'anyiro cha urais na viti vingine mwaka 2022. Hapo ndipo kutakuwa na hizi nguvu za kuvuta na kuvutana. Hapo ndipo ipi inastahili kwamba wananchi wachunge wasipoteze. Kwa sababu iwapo waheshimiwa wanasiasa wataongoza kampeni hizi za mabadilisho ya katiba, wananchi watapoteza, kwa sababu wanasiasa watatilia matakwa yao mbele na matakwa ya wananchi itakuwa. Wewe unaona kwamba kura ya maamuzi ni maandalizi tu ya uchaguzi wa 2022? Kwa sababu historia yetu iko wazi, iko peupe. Mwaka 2005 tulipoenda katika kura za maoni, mambo haya yalifanyika. Ilikuwa ni kutayarisha kura za 2007. Na ukiangalia kwamba wale wanasiasa ambao walikuwa na nguvu katika kura hizo za maoni wakaibuka washindi, walileta shida sana, ama walikuwa na nguvu sana katika uchaguzi uliokuja. Shukrani sana Javas. Hapa hivyo pia wakati kama huu ni misuli tu ya kisiasa ambayo sasa itakuwa ni kupasha ili kujua mustakabali utakwenda. Asante sana Javas. Mtazamaji, tungependa kuendelea sana na mjadala wetu hapa studioni, lakini muda uliotengewa mjadala wetu unakatika kwa kasi sana. Nataka tusikize wananchi kutoka county 001, wananchi wa Mombasa nazungumziaje mjadala huu wa marekebisho ya katiba. Kevin Mutai, uwanja ni wako. Naam, asante sana Swaleh. Kutoka eneo hili la Pwani, hakika kumekuwa na hisia tofauti kuhusiana na suala hilo la kubadilisha katiba ama kura ya maamuzi kuhusu katiba. Kumbuka kumekuwa na masuala mengi kuhusiana na hayo, huku baadhi ya viongozi wakionekana hadharani wakitoa msimamo wao kutokana na suala hilo la kufanya kura ya maamuzi kwa ajili ya kuratibisha katiba. Kumbuka ikisemekana kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo pia yataweza ambao Wakenya wataweza kuathiriwa naye sana sana, kulingana na tume ya IEBC ikisema kwamba pale ambayo gharama ya kufanya kura ya maamuzi pia ni moja wapo ambayo masuala ambayo yataweza kuwemo ama yataweza kuangaziwa katika swala hilo. Lakini kutoka eneo hili la Pwani, ningependa moja kwa moja kuzungumza tu na baadhi ya wakazi hapa kutueleza ni yapi ambayo wanadhania yataweza kuathiri ama kutupa maoni yao kutokana na swala hilo la kubadilisha katiba. Naam, asante sana. Kwanza kwa majina ajitambulisha, alafu tueleze maoni yako kuhusiana na swala hilo la katiba. Asante sana Kevin. Mimi kwa majina naitwa Malik Masudi Mwangema. Mimi ni katika wale waliogombea kiti cha ODM katika eneo la Ramisi Ward, na nashukuru kwa kunipa fursa hii. Ama kweli sahihi mchakato, kuna mdahalo unaoendelea kuhusu katiba, na mimi kama kiongozi wa sehemu hii naunga mkono katiba 100%, lakini katiba hii lazima izingatie kwanza wale watu katika wale watu wa mashinani maskini, hiwaangalie sana, kwa sababu sahihi gharama ya maisha imepanda mno, watu wanalia na vilio vyao havisikizwi. Na vile vile iangalie wajane, na vile vile kuna swala la uongozi. Lazima katiba iangalie viongozi wapate fursa. Kama wananchi tumeamua kwamba huyu kiongozi wetu tumempa sisi fursa ya kwenda kufanya kazi na serikali kwa malengo tu ya manufaa ya wananchi, basi katiba hiyo iwe inamruhusu kiongozi, kama amesukumwa na wananchi kwenda kuchukua maendeleo katika serikali, katiba hii imruhusu. Sisi hapa mashinani tutatembea nyumba kwa nyumba kuipigia debe hii katiba ipite, wakati itazingatia vitu hivyo muhimu sana, kwa sababu sisi tuna kiongozi wetu mpaka sasa hii ananyanyaswa sana, na suluhisho litapatikana wakati katiba itafanywa marekebisho, ili kiongozi wetu ambaye tuampenda, ambaye ametuletea maendeleo, ambaye yuko pamoja na wananchi atapata fursa hiyo. Asante. Maoni yako ni yapi? Na kwanza kwa majina. Majina ni Mzee Kijogoo kutoka Msambweni. Kwa hivyo nasema wakati tulionao sisi juu ya chama, juu ya mbunge wetu, sisi haja yetu kubwa ni kuangalia dori. Haja yetu si chama,
Haja yetu ni mjumbe wetu ambaye anatuletea faida katika sisi wananchi tulioko chini. Kwa hivyo hatufuati mambo mengine makubwa Twapenda Dori ndiye atakiwa atasimama bila ya chama. Tutampigia kura sisi. Na hili swala la kubadilisha katiba. Swala la kubadilisha katiba tunakubali, lakini iangalie watu wa chini, kwa sababu watu walioko juu si watu ambao wanatutegemea sisi, ni wanatufanya ngazi ya kupitia kufanya shughuli zao. Kwa hivyo tunataka watu wa chini waangaliwe katika katiba. Haya, maoni yako ni yapi kuhusu swala hilo la kubadilisha katiba? Asante. Mimi kwa majina naitwa Ali Bendo. Kusema la kweli, kulingana na uamuzi ambao upo katika uamuzi wangu, naona kwamba ni vizuri katiba ikirekebika. Lakini kitu ambayo kwamba ni muhimu kabisa ni kwamba lazima mwananchi yule aliyoko chini aweze kuangaliwa katika hiyo hali ya katiba. Moja. Mbili, tukiongezea tunaona kwamba katika viongozi wetu hata wale ambao ni watendakazi, kwa mfano kama vile Mheshimiwa Dori, imefikia mahali anasukumwa kwa sababu ya kuonekanwa kuwa ambaye anaangalia upande wa chama hii sijui na nini na chama hii iko na nini, na hali sisi tumemchagua Dori kwa sababu ya maendeleo. Kulingana na mwelekeo tunaona kwamba katiba ibadilike, lakini viongozi wetu pia nao waweze kupewa fursa nzuri ya kutenda kazi. Asante sana mama, ningependa kusema nawe pia, hebu nieleze maoni yako kuhusiana na swala hili la kama ungependa katiba ikarabatiwe ama isalie vile vile, kuhusiana na mjadala ambao umekuwa ukienea kutokana na wanasiasa humu nchini. Hebu nipe maoni yako kuhusiana hayo. Kwa hiyo nasema, jina langu naitwa Mariamu Abdalla Mwangome. Kwa kuhusu katiba, ningependa katiba irekebishwe vizuri. Na mambo kuhusiana na Mheshimiwa Dori haja kiuka kwamba si mtu wa ODM, yeye bado ni ODM kabisa, lakini amefuata vile baba amefanya imani ya kuwa ameungana na Mheshimiwa Rais, naye akaona Mheshimiwa Dori naye aungane na hawa ndugu zake kuwa marafiki zake ili awalete maendeleo huku kwetu Msambweni, lakini haja kiuka kuwa si mwana ODM. Aya, mzee, ningependa kusema naye, tunapoandaa mkutano ama kura ya maamuzi, kuna gharama ambayo itahitajika zaidi ya shilingi bilioni 10 ambayo tume ya uchaguzi humu nchini IEBC imesema kwamba itahitaji ili kuendeleza kura hiyo ama kuandaa kura hiyo ya maamuzi. Je, nipe maoni yako. Je, unadhani kwamba nchi yetu ama taifa letu la Kenya litaweza kugharamia shughuli hiyo? Kwanza nashukuru kwa jina la mzee Jabe. Mimi nasema kwamba katika kura ya maoni vile italetwa ni ukamilifu, kwamba itaangalia wenye wakazi wa hapa kwenye chini, wale wenye juu, wale wanyonge, wale viwete, wale ambao kwamba hawajijui hapa Kenya. Nafikiri kura hiyo ya maoni ikiendelea ni kwa kwamba watu wale wenye chini watafanya nini? Watahifadhika. Katika katiba iliruhusu kwamba kila mtu akitaka kuingia mahali anapotaka yeye mwenyewe binafsi, nafasi iko. Na leo tuangalia kwamba hivi tuna mheshimiwa wetu hapa ambaye tulimchagua wenyewe, tukampangia wenyewe, tukampitisha ukamilifu, kuangalia wale chini na wale juu, wanyonge na wale wajane. Swali langu ni je, kuna pesa ambazo zitahitajika ili kufanikisha swala hilo ama shughuli hiyo ya kura ya maamuzi? Tume ya IEBC inasema kwamba tutahitaji takriban zaidi ya shilingi bilioni 10. Je, unadhania taifa hili linaweza kutafuta pesa hizo ikilinganishwa kwamba tumetoka katika uchaguzi mkuu mwaka uliopita? Inawezekana pesa hizo zikipatikana. Ni wajibu kuangalia sisi wenyewe kwa kura iliyopita kwamba sisi tume la uchaguzi ilichagua hivyo, tuko pamoja nalo kwamba tutaendelea vizuri, na tuomba serikali kuu iendelee na kazi iwe na usalama. Shukrani. Hebu nipe maoni yako kuhusiana na swala hili la kubadilisha katiba. Kwa majina naitwa Mwasifa, mkazi wa Msambweni. Mimi naunga mkono katiba ibadilishwe kwa sababu kuna unyanyasaji kwa political party acts. Kwa hivyo ibadilishwe vipengele vya hivi vyama vinanyanyasa wabunge. An elected MP ananyanyaswa na another governor from another county. Kwa hivyo katiba ibadilishwe ili kile county iwe independent. Haiwezekani gavana wa Mombasa aanze kunyanyasa mbunge wa Msambweni kwa sababu ya chama na the former act ndio inasababisha vitu kama hivi. Na katiba inavyobadilishwa na vyama, an elected leader akiitwa na disciplinary committee haijampigia kura, haijui madhila. Kwa hivyo kuna
vitu nyingi katika katiba lazima tubadilishe, na pia tunamwambia DPP apewe nguvu zaidi. Any politician mwenye na threats mwenzake, a politician neither a normal person, achukuliwe hatua with immediate effect. Kwa ufupi sana maoni yako pia. Asante sana bwana Kevin. Mimi kwa majina naitwa Misi Jumaraso, former immediate councillor aliyechaguliwa na ODM. Sisi sahi mtazamo ni kweli, naona maswali yenu mengi mwataka tuangazie mambo ya katiba. Ni kweli, lakini sisi katiba huku itakuwa na haraka na kueleweka na kuchaguliwa na kupitishwa. Lakini tunasema kabla ya hilo huku Msambweni sisi hatuna furaha sahi. Mbunge wetu Mheshimiwa Suleiman Dore ambaye anapendwa na watu wake hapa, na ni yeye ndio ameconvince watu wa Msambweni mpaka zile 40,000 votes ambazo alizipata Mheshimiwa Raila. Mheshimiwa Raila tunamheshimu, tunamwambia katika Msambweni bila Dori hakuna chama chochote. Na sisi atuangalii Dori akaingia chama cha samaki, sisi tunaingia. Kwa hiyo swala la katiba sisi hatuna shida. Watu washasema tayari katiba lazima ina muhula wake, ukifika itabadilishwa. Na saa hii miaka 8 hii ishafika, kama hela zipo. Lakini kama walivyosema wasemaji, angalia yale matatizo tulionayo Kenya. Watu wana shida, sukari sijui mara nini, yaangaziwe. Mtu mkituuliza sisi viongozi huku chini, wa chini kabisa, local leaders, sisi mtuulize pesa. Kwani Kenya ni maskini? Kenya si maskini, obviously pesa ziko. Na kama ziko, sisi swala la kwamba tumesema katiba ibadilishwe basi tupate shortage ya vitu fulani muhimu kama sukari nini, no. Katiba ibadilishwe. Na shida ilikuwa ni juzi, umeona our former PM akisema kwamba ipitishwe, our deputy president akasema, lakini wakaangalia kama wale viongozi wetu wakubwa kama hao sasa washaelewana ipite. What is the problem? Ipite mara moja, lakini tunasema watu wasianze kutafutana. Dori ni mtu ambaye amezagaa katika katika grassroots. Asante. Haya. Handshake isije ikawa ni tatizo la kwamba Dori haipo kila mahali. Haya, sawa, asante. Haya mzee, ningependa na nakusihi, naomba tutafadhali ujibu swali na la kuuliza. Sawa. Kuna baadhi ya viongozi ukisema kama aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na naibu wa rais William Ruto, wote wameweza kuangazia swala hili la kubadilisha katiba, lakini rais mwenyewe hajazungumza, Rais Uhuru Kenyatta. Je, ni yapi ambayo ungependa aswa yaweze kuangaziwa, ama ni maoni yapi ungeza tarajia yatoke kwake kuhusiana na swala hili la marekebisho ya katiba? Tafadhali tuzingatie tu swala la katiba. Asante sana. Kwa majina naitwa Kasim Said Mwazogolo. Mimi ni kiongozi ambao walikuwa katika wale viongozi, na katika swala ambao najaribu kulizungumza, swala la katiba linaingia katika pande mbili, katika chama na katika nchi. Na katika swala la rais bila kuliingilia, nafikiri katiba ni ya wananchi. Na hususan tunazungumza katiba hizi mbili, za chama na za nchi. Kwa hivyo tukizungumza katiba ya chama, tunasema lazima kiongozi ambaye yuko katika chama apatiwe nafasi ya kuona vipi ataendesha mambo yake. Na je, ungedhania angetoa mwelekeo, kwa sababu sasa hivi kuna baadhi ya wanasiasa ama viongozi wameweza kuzungumzia swala hilo. Je, ungedhania kama kiongozi wa taifa angeweza kutoa mwelekeo wake kuhusiana na swala hili? Kwa kweli tukiangalia katika nafasi hii, kiongozi wa nchi, nafikiri sisi ndio tunye mamlaka, kwa sababu katiba inatuzungumza kiufasaha kuwa wananchi ndio wenye mamlaka katika nchi. Kwa hivyo yeye hata atakapozungumza pengine haitaki, lakini wananchi wenyewe watakapokuwa wamesimama msimamo kuwa katiba ina makosa inataka kurekebishwa, sisi tuna haki kwa katiba hii kurekebishwa. Naam, asante sana mwenzangu Salim Swaleh. Naarifiwa kwamba muda wangu umekwisha kule studioni, lakini kwa sasa unajua kwamba tu hayo ndio baadhi ya maoni ambayo tumeweza kukupa kutoka eneo hili, huko baadhi ya wakazi wakielezea wakitoa maoni yako kuhusiana na marekebisho ya katiba humu nchini, wengine wao wakisema kwamba pia wangependa kushiriki katika zoezi hilo, wakisema kwamba wanapendekeza katiba hiyo haswa vipengee zinazohusiana na maslahi yao huku mashinani wangependa kwamba yaweze kuangaziwa, na huku baadhi yao wakisema kwamba wako sawa na katiba iliyo kwa sasa. Lakini kwa sasa ni hayo tu mwenzangu Salim, ningependa kukurejesha kule studioni ili uweze kuendelea na taarifa zingine kutoka maeneo tofauti nchini. Naam, shukrani sana Kevin Mutai ukiwa katika eneo hilo la Msambweni katika kaunti ya Mombasa. Wengine pia wanazungumzia swala hili katika majukwaa mbalimbali, hususan kwenye mitandao ya kijamii. Eric Kibari katika mtandao wa Twitter anasema katiba inafaa kurekebishwa ili kupunguza nyadhifa mbalimbali serikalini. Sydney Katsara anasema kitaeleweka, Kenyans are tired of the status quo. Ndio hayo tena mtazamaji, na ni hayo tu ambayo tuliweza kukuandalia katika NTV Sasa. Imekuwa shana fahari kubwa
kuwa nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Salim Swaleh. Na mimi ni Jane Ngoiri, lakini kumbuka saa 10 NTV alasiri na Doreen Majala saa 1 jioni utakuwa nami Jane Ngoiri pamoja na mwenzangu Salim Swaleh. Lakini hadi wakati huo tunakutakia mchana mwema. Kwaheri. Endelea kutazama NTV.